Thank you, Honourable Minister. It's interesting that the colleagues actually own me. I said, well, I hope I'm going to get out of here alive. But just to mention that it will never be an intention of any ST not to fund an MDA that has been created by the laws of Malawi. It will never be the case. And I think this is an opportunity also, Honourable Minister, that I need to mention. And the mention is that what we don't like is to solve our public problems in the media. You find that one MDA has got one glitch. The next thing you hear is a media man calling you to find out what's going on. These guys have not been funded. And then you get one that say funded or maybe disbased. So those are two different things. From the treasury point of view, we make sure that we fund for as long as the budget is provided. Then the accountant general's job is to do the disbursement, the actual payment. So many a time we get misallocated questions or misallocated inquiries to be sent to the treasury when the search should have been sent maybe to the accountant general's office. They do have the challenges, of course, we know. Mainly it will be issues of liquidity and others. If and when they've been able to get they make sure that they do the disbursement. But there are also some other internal issues that people may not know, that the office of the ST is not only there to look at payments and or no payments, but we also look at the value for money. Who is using government's money and for what? That's extremely very important. Someone will be bringing requests that don't exist in the budget. It may be extra budget allocations and others. So for sure, we are going to put our foot down to say that this we are not going to fund. And then someone will be bringing a request that is in the budget, but wrong timing. Again, that we're not going to fund. We always have what we call quarterly allotments for each and every MDA, and we make sure that we stick to those quarterly allotments. But for some, they may find that to be too late, and because they are failing to put their case through in the Treasury office, then yes, they will rush to the media to try to get some sympathy. But we make sure that we are going to stand by that which we have done in terms of the agreement. Now, Minister, the issue about the cotton, just to add on to what you have indicated, we are working with the Ministry of Agriculture so that the Cotton Council can come up nicely, because it's all about the value for money. You can't have farmers growing cotton and they are not getting the value. You know, the same piece of land, someone is going to grow maize, they will be able to get more money. And somebody is going to grow cotton, maybe they will get a quarter of what somebody who grows maize is going to get. Then there's no value there. We need to encourage them. So competitiveness of the industry is what needs to be brought here. That's why the Cotton Council needs to come in again. Just to mention that the office of the ST is there also to make sure that MDAs, including councils and authorities, are doing what they are supposed to be doing. If they're not doing that, then why should we spend on them? And then the issue about the debt, in terms of debt, I think it's about what are we doing about it. So we are not just sitting. Just to mention, Honourable Minister, that you have been guiding us quite well, that we cannot take non-concessional loans. And for the past 13 months, or is it 13 months? In fact, it's more than 13 months. It's, I think, about 15 months, actually. We have not contracted non-concessional foreign debt. That we have not done. We have received such, in quotes, I'll call it, opportunities or offers, but we have, you know, set to our guns that we are not going to get such loans. In terms of the figure, I think this is where we need to understand this figure quite well, just to do some clarification. Every time there's going to be a devaluation, this figure is going to increase in nominal value, but not in real value. That's why what we have done also is that when we are publishing the debt figures,
we are also going to be dollarizing them, so that when we are comparing, we should be comparing these figures in dollar terms. Then we will know whether they have been increasing or not in dollar terms. Yes, I know someone is going to say that, but we are a kwacha economy. Yes, indeed, we are a kwacha economy. But when you look at the foreign debt angle, it's actually a dollar angle. Someone might also want to add a question to say, but there was supposed to be a debt retirement fund that was going to be used in order to clear out these debts. Yes, indeed, that should have been the case, and I'm using should, which is normative. Why? It's because such a fund to be created, it means that there must be a buffer of resources somewhere. But what you get is that those resources are not available. So you might have to go on the financial market to borrow those funds. But when you borrow, you want that fund to grow. For that fund to grow, it means that it has to be invested into something else. And the most risk-free investment becomes borrowing or lending that money to the government. So it will be the case that government is borrowing its own money in order to increase or indeed to grow its own fund so that it can pay off a debt. Then the economics and the philosophy, the sociology will not really work there. So that's why the debt retirement fund is taking a bit of time before it comes in. We really need to grow our GDP so that we can get more resources to have this fund grow or established or indeed seeded. Then it can grow, and then in the near future it can begin to be servicing those debts. So we don't like to get these debts. We really don't like, but we will not go back well, and that road gets to be fixed. Thank you, Honorable Minister. Maybe we can get another set, and I know that the Honorable Minister is very tired, so okay, he's tired. I know that he's tired. We were up together last night, so we are going to get another set of 5 maybe, and in that set of 5, may I ask that we should be precise and straight to the point. A name, the organization you are representing, and then straight to the point with the question. Number 1 will be the gentleman in a jacket here. Number 2, is that hand a gentleman or a lady? It's a lady, right? Yes, so that will be number 2. At the far back, is there a hand? This side to my right, I'm seeing a hand. That would be number, is that Sujo? Yes, so you are going to be number 3. Number 4, who will be number 4? Is it Pempero? Okay, then number 5 shall be the lady. No, there is MPC here. They have a question. She's number 6, but I think Leah is going to be number 5. Let's move like that. Number 1, take it. Robert Chandira from Blatters Radio. My question is on pension and gratuity. In your presentation, Minister, you talked of 1.4 billion kwacha as the total amount for pension and gratuity. Now, my question is, within the amount, are you including those who are retired some years back? And then talk reducing the now after this budget, what's the recommended waiting period for those people? Thank you. All right, so my name is Rashida Madandiga. I'm representing Monte Television. So I'm expressing this to get a translation on the kuti mwakambako kuti kuchotsedwa konsonkho wa zipangizo zimene zimapangidwa bread kuti mtengo wa bread utsike. I would like to get this maloma my neighbor who just gave up on buying bread this morning. I mean, I noticed at the grants of bread and I already gave up a long time ago. So no ndianzange na mine ana give kuti at the grants of bread iti mvetsetse kuti kodi padakali pano mene mwa nena nkhani mene zimene ziziyamba uchitika liti
ndipo mwina mwake anthu ayembekezere kuti kutsika kwa mtengo wa bread umene kukhala motani, ndipo mwina mwake the measures that will be put in place kuti anthu akaona zinthu zikupitirira kukwera angapange bwanji. Thanks. Thank you so much, ST. So my first one is not really a question, but just a plea to your office that when the media come to you with that complaint from an FDA that has not been funded, or indeed don't feel so offended. I think it's in the interest of transparency and accountability, which is a cornerstone of the Public Finance Management Act, which guides your office. Honorable Minister, congratulations for a very energetic presentation. I mean, for over 2 hours of talking. From where I stand and when I look at these figures, I pity you, Honorable Minister, and indeed your ministry. A budget of 8 trillion, and then there's a deficit of about, 2-point-something trillion, and then you're talking about paying interest of over 2-point-something trillion, which is also equivalent to the development budget, around the same figure, 2-point-something trillion, just about 25%. In the last budget, your target was 30% should be the development budget. Now we're coming down to 25%. Why is this the case? I'm happy that it's production focused. I think this budget also has a huge component in irrigation. But then the 60 billion allocated for maize purchase. So other analysts have said, I mean, this is vicious circle. AIP targets those poor farmers somewhere who should become food secure. They don't become food secure. Then government gives almost the same farmers with maize. Are you not defeating, the direction of this budget, where you want to look at food security from a different way, mega farms, or indeed using NIF and other channels? I would really want to hear from you. And probably lastly, to take advantage of the presence of the Commissioner, I want to understand the pain that the Ministry of Finance goes through. Give me an indication in terms of, on average, how much do we get, let's say, on a month in terms of revenue, and versus the interest that you have to pay because of the huge debt that we have, and what remains. So I just want to get that kind of picture, just to appreciate the pain that you go through as you work at Ministry of Finance. Thank you so much. Mudakamba za kukhuzana ndi za bread, kunena kuti mwachotsa msonkho pa bread. Anthu ambiri akunena kuti chifukwa chani osachotsa pa fertilizer, chifukwa chonena kuti fertilizer kukhudza anthu ambiri, pamene bread anthu akumudzi samakwanitsa kugula ngati zimenezezi. Mwina chifukwa mwina mungoti yankhulapo pamene pa nkhani imeneyo, kuti mwina pa nkhani ya fertilizer zokhudza ndi msonkho mukutipo chani. Komanso nkhani ina ndionena kuti chiyembekezo cha anthu ena chinali chokhuzana ndi kulemba anthu ntchito makamaka ngati aphunzitsi, komanso mwina ku nkhani za umoyo. Mwina mungotitambasulira ku nkhani imeneyo. I have one question specifically on the budget that was the Ministry of Health. To your presentation, Honorable Minister, the healthy budget has been reduced from last year 12.2%, now proposed to 9.2%, which is a drop. Also noting that the U.S. government and other governments are reducing foreign aid, including the healthy sector. What's your reaction, and what are the measures that you are going to take with this drop, looking out that Malawi, if this continue, will not meet the ALM Africa Union commitments on 15% of the national budget going towards the Ministry of Health? Thank you.
ndine McDonald Chiwaira kuchokera ku MBC ndifunsa chichewa kuti anandipempha akhana zanga kuti mwalankhula kwambiri mchingerezi ndi afuna kuka chichewa bayi mafuna anduna mutatambasulako kuti msika wa ndalama zakunja black market mu 2024 kuzalowaso mu 2025 kumbali ngati ya managing the forex wasokoneza bwanji ntchito za boma komanso ndalama zakunja management ya ndalama zakunja mdziko muno munakambapo kuti mwapanga njira mafuna mutambasule njira zimene kuti zithandizire bwanji kuti forex mdziko muno isamakapezekere ku parallel market malo mopezeka mu main market. Olemekezeka ndi mayeso chikaziro cha MBC kungopera befuso lina chiyo chimodzimodzi tinamva makamba za galimo kuti misonkho yotsidwapo ina pana pa zero ndotho zanji kwa galimo kuchora kunja chijewa. Olemekezeka na kunena kuti mu budget stream jani mwanena kunena kuti misonkho ine ndimangofuna ndifunse kumaka kumbali ngati ya ma small business operators amene amapanga cross border business amene amabweretsa zakudya mdziko muno mwina ngati mafuta kunewa kunkhani ya misonkho mwaganizira mota misonkho imakhala yokwera kwambiri kusiyana ndi mwina ndalama zimene amapeza akalowetsa ndi kugulitsa kuchotsa nena kuti profit yawo imakhala yochepa kwambiri koma msonkho umakhala waukulu ndiye mu budget imene munona kuti mwina zinthu zimene zikusowekerapo ndeso ndikudziwa kunena kuti ngati anduna zachuma pamenepo mwaganiza motani zikuno. So umeendela Josa VAT this 5%. So amene amagulisa ndi kugula bread can compute as to mtengo wa bread umene okhala bwanji. Koma ndinenenso pano kuti ena adaoda kale flour right? Kale tikamalengeza ma measures amsongo amamba kugwira ntchito tsiku lomwero usiku midnight. Kwa mujamo tanena kuti these will be enforced kuyambira pa 1 April. So tikupereka danga ndi mwayi oti anthu achite wake out achita justice meso. Komanso ifeyo ngati boma tikadakonda kuti ena apina kupita kaoda mawa nkuja akamba kupanga bread wawo tsiku linalo atsitse mtengo 16.5% ya VAT. Zotanthauza chani kwa munthu wakumudzi wa town amene amagula bread? Zikutanthauza kuti boma lili very considerate sili kufuna kuti ma basic commodities apite patsogolo adzikwera. Mwina ndilengerepo somayi oyankha funso limene labwera ku mapetroli kuti pali katundu wina ng'ono ngati boma tochita chani. A president nthawi imene amayankha mafunso pa presidential question time analamula unduna wa trade mmene amasankha minister wa nyuwani ndi unduna wa finance kuti akhale pansi agwire ntchito limodzi ayang'anenso the basic strategic basic commodities kuti pakhale price stabilization. And mu presentation ya lero I think koyambirira the very first pages we have talked about price stabilization. So we want to make sure kuti milengo ija samapitilire wera. 170.4 billion for pension graduates. Intention ndicho linga ja ministry ndio kuchita clear all the areas. But to that effect, they develop what we call areas clearance strategy.
kuti ena onse amene akhala kudandaula kuti adachita litaya kalekale koma sakulandira ndalama tapatsa amenewo. Tidachita so step up our efforts pochita acquire facility ya 100 billion yomwe panopa tayuzako kale 40 billion. 60 billion is yet to be used to clear the arrears, kuti anthu amene anachita litaya ali ndi ma responsibilities apeze ndalama zawo akaone zochita. Ena anafunsapo funso loti mwina it wasn't clear as to kodi budget imene ilemba anthu ntchito kapena ayi. Nabwereza kangapo pamenepa. Tachita budget 10 billion Malawi kwacha for recruitment. We are recruiting in the health sector. We are recruiting in the education sector. We are also recruiting for, in the homeland, ministry. So, yes, tikupanga recruit. Mwinanso ndilengerepo mwayi onena kuti tanenaso mu budget muja kuti ma interns amene amagwira ntchito ma MDS ndi ma government departments amene kale amalandira 80,000 panopa ndalama yawo yakwera 250,000. Mwachotsa mtengo o VAT pa bread, anthu akunena kuti bwana mukanachotsa pa fertilizer. I'm reliably informed kuti pa fertilizer palibe VAT palibe duty. That's what I'm getting. A concern on reduction in the health sector from 12.2% to 9.2%. Yes, I just wanted to make mention. What has been probably affected is operations in the health sector. Yes, another contributing factor, as everyone is aware, not only Malawi but many other countries, the effect of aid cut by countries is also affecting us, because in a way they were also contributing to specific sectors, and health used it to benefit largely from such aid. I think Sujo, the food security aspect, why are we putting 6 billion to buy food when at the same time we are also putting like 131 billion for AIP? As government, we always plan for eventualities, risks and uncertainties. In an event like now, where even some sectors of our country have been affected by dry spells because of late onset of rains, then we needed to buy. I think that's the reason why we are buying. But I need also to make mention, you allow me, ST and CG, that if you go out there and you look at the inflation, it is predominantly driven by food prices. Simply put, Malawi is inflation food related. If we are to reduce the inflation as we have planned in this budget, then we need to supply and oversupply and flood the market with food, and then everything will go down.
But remember also that we are moving towards transitioning from AIP to more commercially agricultural activities. I think that's the reason why you see that if you look at the injection, mega farm, NIF, and irrigation, it is more than probably the allocation to AIP. What we want is to make sure that we move from the subsistence kind of farming to a more commercially farming, which is targeted, and we can be able to agree with them for a certain quantity, and thereby satisfy the demands out there. So, yes, there is AIP, but we are more focused to be doing other things so that they complement the IP, as we are also planning for transition, as I said. There was another part B of Usujo's question. It sounded like a comment. Mr. says there was a part B was that part A. Before the full security thing, I think there was something else that you addressed. Well, what I wanted to know is from the way the budget has been framed, I wanted to know, or just to give us some from MRI that we correct this much. Okay. And then these are the obligations that we have, and this is what we are left with. And why we are at 25% development budget from the 30% that you committed last time. Thank you. Yes, go ahead. Just a clarification, Honorable Minister, on my question on the Minister of Health one. My question was based on the measures that you have put in place as the ministry. I understand you have said my operations and specifically on this. We want to know the measures that you have put in place. Yes, whether it is at 5% or more, it is still a productive budget, because for us, we are focusing much on production. I know it's a question that we can debate for quite some time, because there are some social obligations that we cannot do without. I think in terms of how we are coming up with threshold, you can compute that, I know, but what we want is to make sure that we focus on production. Layer, no, those essential service provisions will not be affected. The one thing that Leah and the team would appreciate is the fact that why have we increased operations? It's because we are also taking on board some cadres that were offloaded because of those issues. So we did not want to emphasize much on that. But you remember, if somebody was probably 100% on a particular project, but in the health sector, what happens to that particular person? There is an assurance. Government will take them on board, and then that will actually increase the operations. But remember also, we have the Global Fund working with us in the health sector, and we've already, as government, put in place measures that we don't run out of stock of the essential drugs, including ARVs. In fact, I was supposed to announce there the details in terms of how many people are we recruiting in the health sector, which are more than 6,000. Yeah. But it would be so bad. You had already seen that it took us 2 hours. So if we could go into the integrators, by now we would still be presenting. We would be able to indicate how many teachers of which cohorts are we recruiting. But we are also promoting others. Those that graduated whilst on the job,
they need to be upgraded themselves. They need to be promoted. We are taking care of that. We are also doing recruitments in the homeland sector, like more especially in the police, just as we did in the MDF. So we could have gone through outlining all these, and I think the budget statement would be back. Okay. In the health sector, yes, much as it seems to be a drop to around 9.2, but this hasn't a special service provision patch. What's the way forward from now? Oh, the issue of vehicles. Well, so dziko muno lero talengeza kuti se amene akugula galimoto yosayendera mafuta right? Galimoto yosayendera mafuta andigala kumene amene azibwera nayo galimoto osapereka komano ngati galimoto yakale imene yosayendera mafuta ang'ono tanenaso from 70 to 35. Okay, ngati njale kwambiri just mene alili ma categories ama galimoto mapanga import amene amayuza gasoline like fuel, petrol or diesel. Why? We are trying to promote green energy. Oh, tikuyesera kuti tibweretse magalimoto amene aje betse price and demand pa fuel, right? Tingone napo pano kuti mukamayang'ana kunjako china mwa zinthu zimene zimativuta tidane napo za 4Fs, one of which is fuel. Kuti magalimoto ambiri amene tikuyitanitsa ambiri ayo ndioyendera fuel. Ifeyo tunena kuti nthawi yafika tsopano yoti tikagule magalimoto electric oyendera magetsi. Okay, koma sosati zokhazo mu presentation ya budget janenamo ine kuti kwa nthawi yoyamba is it amubas or amast abanga technology tizinthu togwiritsira ntchito kulimi amubas to challenges to amubas and amast now also should go and venture into kupanga magalimoto osayendera fuel zijo betsa pressure pa fuel komanso zithandizira kuti zinthu ziziyenda. So mwina chifoti siri nanenedi kwambiri mchichewa tingonena kuti budget imene tapereka leroli ndi budget imene kukomera Malawi chifukwa ikuyang'ana kwambiri pofuna kudzipangira zinthu patoka ngati production. Moti podzipangira zinthu patokapo ndauza Malawi ambiri amene ali mu agriculture sector ndalimi amalima chaka choti aphema kwacha ndi chimene chichi, chakaso choti alime kwambiri ndi chimene chichi, ali chilichonse chomwe angalime kandi chimanga soya ntedza foja makadamia ndi ndalama koopsa, ndipo boma lionetsetsa kuti ogula mbewu zimene zizi agule popereka mtengo wabwino kwa Malawi kuti Malawi iso nawo amve kukoma ndi ulimi. Tinenenso pano kuti tatsitsako myengo ina yogulira zinthu zofunika kwambiri ngati bread komanso kaunjika kuti anthu azitha kupeza zinthu zimenezi mosavuta. Taunikiranso kuti ntchito iyi kuti iziyenda bwino iwo adzichoka kumene ali kukagulitsa zinthu zawo kumisika. Tikonzenso misewu, ndi kupatula misewu imene tikukonza mtawuni muno tayikanso misewu yambiri imene tikukonza kunja kwa tawuni ndi madistrict. Sizokhazonso iyayi taonetsetsanso kuti titukule ntchito zokopa alendo mdziko muno ngakhale mphepete mwa nyanja ya Malawi, komanso ntchito za migodi zimene zithandizire kuti chuma cha dziko lino chiyambenso kuyenda bwino. Tayikanso ndondomeko za mmene nkhani ya ndalama zakunja izikhalira kuti nthawi yoti anthu adziseweretsa ndalamayi pa black market tsopano yatha. Komanso anthu amene amaoda zinthu kunja kwa dziko lino tanena mbudgeti kuti kuyambira pa 1 April tufunanso azitiodetsa kuti katundu amene akuoda kunjayo
anagwiritsira ntchito banki iti potionetsa mapepala amene timati TT copies amene amaonetsa banki imene munagwiritsira ntchito ndi ndalama zimene munagulira katunduyo. Osatinso zokhazo yayi kugulitsiranso ku Malawi Revenue Authority tufuna pazikhala chidindo pa katundu amene akubwera mdziko muno olo pa katundu amene azitsimikiza kuti katundu yodi ndiye kuti analipira msonkho oyenerera. Mwina ndipempheso kuwauza Malawi kuti umalawi weniweni ndi pamene iweyo umalipira msonkho chifukwa umathandizira kuti chuma cha dziko lino chiziyenda. Mwina ine ndinene kuti sichingakhale chinthu cha nzeru kuti munthu azibokera out of black market, that's illegal market. Koma mwina pamene papa ndi nenepo kwambiri the negative impact ya speculative economic theories using black market ndiye kuti you drive inflation. Ndiye mupeza munthu alibe ndithu information yokwanira koma kwangolemba kuti leroli dollar yafika 5,000 mawaso akaposita pa social media ndi anthu ogulitsa malonda aja amatengera zimene zija ndikuyamba kukweza malonda pamene zoona zake si zimenezozo. Pano pa dollar ndi less than 2,000 and tamvaso lero liti wokondwa kuti tamva ena amatilembera kuti yayi anthu apa black market aja I think ena ayo ayambomvetsa zikuoneka ngati zayamba kutsika maleti awo aja. Zimenezo zithandizira kuti katundu akhale otchipa mtengo. Ndinene kuti unduna wa Minister of Finance omwe ndi unduna wanga ndiye unduna wa Trade and Industry mofanana ndi zomwe ya President adatiuza musona mmene amayankha mafunso ndikuti tionetsetsa kuti tachita achieve mmene amati price stabilization. Mitengo anthu asamango kuchaja mmene kwachera, azichaja mmene adaodera, azichaja ndi mmene zinthu zilili. Tidziwe zonna kuti sidzakhalanso ndi dziko lina Malawi ndiye mweyo. Tikamakweza zinthu pofuna kuberana tokha timasokonezanso mayendetsedwe a chuma cha dziko lino. Ife chimene tikufuna ndikuti pofuna kukwezanso chuma cha dziko lino anthu azichita zinthu moona mtima, malonda azichita ndizire kuti anthu apeze zosowa zawo. Ifeyo ngati boma tionetsetsa kuyika mapolisi abwino oti ntchito zokweza chuma cha dziko lino kuyambira ku production ku malonda ngakhale masekta zena ziziyenda bwino. Zimenezo zimene timafuna. Nali funso lonena kuti anthu amatolera bwanji mochuluka modani misonkho. Ndinene kuti nkhani yokhuzana ndi misonkho is for public consumption and public information. Nchifukwa chake ifeyo timapatsa target Malawi Revenue Authority. Nthawi zina mwamvapo inu mawayilesi anunso akulengeza ngakhale manewspaper kuti ayi mwezi wakuti ayi MRA akuti achita beat target. Zimene amatanthauza ndikuti mwina ngati tinauza kuti mutolere 3, 4, 5 billion yo atolera 5, 10, 20. So in terms of specifics, as Commissioner General Malawi Revenue Authority akhoza kutiuza koma tinene kuti ndalama zambiri zimene timagwiritsira ntchito mdziko muno ndi zimene timatolera revenue. Zimenezo zimene zikutithandizira kuti dziko lino liziyenda. Nthawi zina tikatolera ndalamazi zimapezeka kuti tagwiritsiranso ntchito ina monga kubweza ngongole chifukwa dziko lino lili ndi ngongole monga mmene mukudziwira. Ndi ngongole imene yambiri ya ngongolezi ndimene tinayipeza anthu atayitenga so mmene ananenera ST kwacha ikamachepa mphamvu ndalama ija value imakula ya ngongole mukwacha koma mu dollar term imakhalabe yomwe ija. Izi ndi zina mwa zinthu zimene timayenera kuti ifeyo tizizidziwa. Nthawi zina anthu akamachita report amachita report ngati ndi ngongole zimene zatengedwa dzana dzulo olo chaka chapitachi. Ayi ndi ngongole cumulatively zimene maboma onse amene apita mbuyomu ambiri ayo adatenga kufuna kuthandizira
kuti chuma cha dziko lino chiyambeso kuyenda bwino. Koma pofuna kuchepetsa kuti tisakhale ndi ngongole zambiri, tifike pamene amati sustainable debt levels, ngati unduna komanso boma tuchita chiyani tikuonetsetsa ifeyo kuti ngati tingatenge ngongole zikhale ngongole zokhazo zimene amati concession osati ngongole ngati mati chicha ngati zakatapira. So ifeyo ngati boma tinaonetsetsa kuti tisamatenge nawo ngongole zachoncho. Mwina ndi auzenso Amalawi kuti kwa chaka cha thunthu tsopano more than 13 months silidatengepo ngongole ina iliyonse ya non-concessional. Komanso osati zokhazo iyayi silidasairepo magarantii amene angapangitse kuti ngongole ya dziko lino izikwera. Ifeyo tupange enforce control measures, expenditure control measures, komanso kuonetsetsa kuti ngongole yathu isamapitilire kukwera. Ndiganiza zizi ndi zimene Amalawi kunjako amafuna kuti amve tiwatsimikizire. There is hope and optimism that as a country we are going to recover from economic quagmire and that our economy will keep on growing. And that's why we focusing much on financing agricultural productivity, but also that today we have presented a productive-based budget. Zimenezi ndi zimene timafuna kuti tigawane nanu. Ndidziwa kuti nthawi tsopano yakwana yayiyo kuti mupite mukachite amplify zinthu zimenezi kuti nkotheka kukhalanso ndi Malawi wabwino popanga implement budget imene ikuthandizira kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Zikomo kwambiri. Pamene positundi pantsizo pa msonkhano wa tolankhani omwetu nduna ya zachuma asipo zichola banda anayitanitsa amatu mikuwa zachuma ya 2026 mu nyumba ya malamulo afuruzapo tu nkhani zosiyanasiyana momwe Amalawi ndondomeko imeneyi ya zachuma imene tu yaperekedwa nyumba ya malamulo ndi ndondomeko yomwetu hakukamba kuti productive yonati kwambiri kukhala kuti kupanga zinthu zosiyanasiyana kuti dziko la Malawi lizipeza sotu ndalama zochuluka nkhalinso ndalama zakunja. Afuruzapo nkhani zosiyanasiyana njira zimene akhazikitse kuti ngakhale ndalama zakunja ija ikhawisowa mdziko muno pakhale ndondomeko ulisema kupezekanso mwachisawawa chamati black market pakhale ngosolo bwino Amalawi ajipeza sotu ndalama. Akuna kuti ngati anthu akugula katundu kunja adzionetsa kuti pazikhala zikalata zoyenera kuti atsimikize kuti anatenga ndalama ku banki kuti yakuti zakunja ndalama kuti kagula katundu kuja. Chimodzimodzinso chidindo kwa MRA adzionanso kuti anthu wanso apera zili ndondomeko ngati imeneyi. Mbali yakuja yanafotokozera kale mja kuti 60 billion Malawi kwacha komanso 53 billion Malawi kwacha kupita ku bungwe la ADMAC kuti setu kaido sababu kuti anthu akancha kuja kwanira mdziko muno. Malomwa anzanga wose omwe nano kuno ku nyumba ya malamulo kumwetu kuna idongo somene program yo zebeka ndimekwaza choma chaka chino ya 2025-2026 ine mayeso chikadzula ndikupekenso kwa anthu kukwacha komanso kuchichiri mu mzinda wa Blantyre. Tilandireni kukwacha komanso kuchichiri ku Blantyre.